every employee is an employee for them. ඒක කඩලා තියෙන්නේ නීතිය නෙමෙයි. අන්න ඒක මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. probationer, permanent, casual, seasonal කියලා මේ නීති පොතේ නේ. So if you ask what is the section relevant to probationer employees, I can't give anything. Probationer කියලා කඩලා නැහැ. So you can ask me a question, tell me what is the section relevant to probationer employees in the Shop and Office Employees Act or Wages Board Act. I have no answer. So what I will tell you simply, there is nothing called like that. ඒක තමයි first point. I'll explain that once again. The definition of a probationer or the definition of a permanent employee not categorized in the Shop and Office Employees Act or the Industrial Dispute Act or in the Wages Board Act. Then from where we are getting it? අන්න ඒකයි වැදගත්. That is under English common law. Under English common law cases. නඩු තීන්දුව වලින් තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් if you ask me what is the definition of an probation employee, what is the relevant law and what is the section, I don't have anything to show you. I don't have anything to show you. Why I don't have anything to show you? The law never described. The law has never described. නීතියේ කොහෙවත් ඒක describe කළා. කොහෙවත් describe කළා නැහැ නීතිය. ඕක තමයි ගැටලුව. I can't show you. I don't have to show you. Then from where we get this? We are getting this from English common law cases. That is relevant for Sri Lanka also. That is purely relevant for Sri Lanka. Understood? We will categorize this category only. Probation. Who is a probationer employee? I'll explain. කවුද පරිවාස සේවකයෙක් කිය? පරිවාස සේවකයෙක් කියලා කියන්නේ මම උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ තේරෙන භාෂාවෙන්. දැන් බුදුදහම ගන්නකො. ඒකේ ඉන්නවා සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඒකේ ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම ඉන්නවා මේ සාමණේර.
සාමණේර කියන්නේ ශාසනයට තාම නැහැනේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. එතනදී එන්නේ ප්‍රොබේෂනර්ස්ලා ගත්තාම university or even a private company. Specifically, this category relevant to private sector companies. If it is universities, what will happen? They will give 8 years probation period to get your qualifications. Something I have analyzed more than 100 appointment letters. The probation period is between 6 months to 18 months. මම දැන් ගොඩාක් අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර්ස් වල දැකලා තියෙන්නේ probation period එක මාස 6යි එහෙම නැත්නම් මාස 18යි. ඒ අතර තමයි දෙන්නේ. If you analyze any appointment letter, the letter say the appointment probation time period not by the law. ඒක උසාවි තීරණයකුත් නෙමෙයි. It is not a court decision. It is not any other thing. It is decided by the employer. එහෙනම් මේ කැටගරි එකේ නිර්මාතෘ not the law, not the courts, but the employer. But courts recognize this probationary period. අන්න ඒකයි වැඩි. contract එකේ තියෙන හින්දා probationary period එක උසාවියත් පිළිගන්න. So probationary employee means the company is looking whether he is suitable to be permanent. Suitable ද මෙයා permanent කරන්න කියන බලන කාලේ. So probationary period, the employee is under scrutinized. The employee is under scrutinized. The probationer employers probation period, probationary employees must show their skills, must show their skills, must show their performance to be permanent. permanent වෙන්න ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ skills and performance. So in the probationary period, the employer is monitoring very closely the employee, whether he is suitable or not. So what will happen in the probationary period? The employer can extend the probation period by another 6 months. Or if the employee is happy, if the employee is happy, if the employee is happy and the employer is happy, both parties. Normally employee is happy, no, he want to get the job. So employer happy, he will put him into the permanent position. But the employer must write a letter. What is the letter?
I am glad to inform you that you have been placed in the permanent category. ඒ ලියුම එනකම් දැන්. Even after 6 months probationary period, according to appointment letter, if he is still working, he is a probation. No automatic. Automatically එන්නේ නැහැ. මේකයි වැඩි. So the employer sometimes misuse the employee also without giving a permanent letter, still is a probation. Then it is the employee, probationary employee can go to court, constructive termination. So in the probationary period, there are a lot of cases. Probationary employee කියලා web එකේ ගෙවුවොත් ඕන තරම් cases එයි. Now in the earlier cases, Richard Peris versus Jay Sundar. Sorry, Richard Peris versus Jay Sundar, Musaji Brothers Company case. The employer can terminate the employee probationer without giving any valid reason. You can terminate. You can terminate. No need to give reasons. මුල් කාලින නඩුවල තත්ත්වය. But thereafter, Dharmasiri versus Disterlease Company Limited වගේ නඩුවල, even a probationer terminate, you must give reasons. Otherwise, unfair termination, he can claim for damages. Then ඒ trend එක තමයි අදටත් තියෙන්නේ. Even in today, probationer employee is terminated, you can but give the reasons. Probation period එකේ දෙන්න ඕනේ reports හරි නෑ කියලා. Otherwise, it is malicious, ද්වේෂ සාගතයි. So the case studies show probationers, when they terminate, you must provide reasons. And in the probation period is not satisfied, the employer can extend that period. The employer can extend that period without any reason. So you have to show that you have to prepare a letter. So the compensation formula, 6 months termination even, they consider as 12 months and 2.5 months salary can be paid for them. So these are the situations here we see. So probationer employee තමයි target වෙන්නේ question එකක් එනවා. Right? සාමාන්‍යයෙන් මේ තුන questions highly enabled. Employer-employee relationship, employee participation and involvement, types of employees. Specifically probationary period cases දෙක තුනක් කතා කරන්න ඕනේ. Now I open the floor for questions. Ask any question if you will. Questions අහන්නද? Yes. Any doubts, any clarification? Then questions තුනක් අපි කතා කරමු. Excuse me, sir. Yeah. As a probation period එකේදී employee අයින් වෙනවා නම් do we need to give a written request to the company? කියන බලන්න අයම probationary කාලය තුල employee අයින් වෙනවා නම් ඔව්. employee එයාගේ කැමැත්තෙන් අයින් වෙනවා නම් මේ අපි ඒක employerට written request එකකින් inform කරන්න ඔව් ඕනේ. නිකන් අයින් වෙන්න බෑ. මම ඒක හැම වෙලාවෙම කියන්නේ. Employee probationer also serving a probation period on. If he is leaving, he must give 1 month notice or 2 month notice or leave on the salary. Then do. එහෙම නැතුව එයාට යන්න බෑ. මේක නිකන් probation period එක විතරයි අපි ගන්න. නමුත් ඒ probation period එකේ දැන් ටිකක් අමාරුයි අයින් කරන්න. අයින් කරනකොට දෙන්නේ. අපි දුම employee ඔය කියන විදියට යනවා කියලා යන්න පුළුවන් no problem. employee ට යන්න පුළුවන් ඒක මාසෙද according to the contract එයා දෙන්න ඕනි notice එක 1 month or 2 months notice. Immediately යන්න ඕන නම් 1 month 2 months වෙනකොට අර leave salary එක දෙන්නත් පුළුවන්. salary එක දීලා යන්නත් පුළුවන්. Thank you. Any other question? ඕන question එක. Sir, excuse අද me. දවසට අපි areas තුනක් කරා. ඔව් කියන්න. So දැන් අපි probation worker කෙනෙක් අපේ යාගේ performance නැහැ කියලා ඔව්. එයා අපිට කම්පැනිෙන් අයින් කරන්න ඕනේ නේද? ඔව්. එහෙම වුණොත් අපි එයාට කොහොමද compensation
ගෙවන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒව අයින් කරන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ probation කාලය කොච්චර? 6 ඔව්. month. ක්‍රම දෙකකට අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔව්. probationary employee විනය විරෝධී ක්‍රියාවක් කරොත් කිසිම compensation එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. gratuity කොහොමත් නැහැනේ. right. gratuity 5 years වැඩ කරනවා. ඔව්. EPA PTF එක දෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔව්. අපි හිතමු disciplinary නෙමෙයි කියලා. වෙන දෙයකට අයින් කරනවා නම් ඔව්. compensation formula එකට වැටෙනවා. ඔව්. compensation formula එකේ තියෙනවා මාස 6 වුණත් අවුරුද්ද හැටියට ගණන් ගන්න. එතකොට එයාට මාස දෙකමාරක සැලරි එක තමයි compensation එක හැටියට දෙන්නේ. ආ. ඊට වඩා දෙන්නේ. හැබැයි ඕකෙත් දෙන්නේ එතකොට අපි බේසික් එක. ඔව්. එතකොට අපි දැන් EPF ETF ගෙවනවා කිව්වේ සර්? EPA PTF ඉතින් එයාට නම්බර එකක් ඇරලා තියෙනවනේ ගෙවන්නේ නැහැ. එයාට කවදාද ඒක ගන්න පුළුවන්. EPA ඔය PTF ඒකට දාලා අපි නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගෙවන්නේ. ඒක ගන්න වෙන්නේ එයා 55 නෙමෙයි එයා රිටයර් වෙන එතකොට ගමන් 6 ඉන්න month එතකොට සර් 6 month එයා දැන් probation period එකේ ඉන්නකොට එයාව අපි අයින් කරනවා නම් 1 month salary එකක් ද දෙන්නේ දැන් නැත්නම් මම අපිට ඔයාලට කිව්වා නේද 6 months වලින් අයින් කරනවා නම් 6 months උත් ගන්න ඕනේ කියලා ඒ compensation formula එකට 6 months වලට වඩා අඩු නම් compensation formula එකට වැටෙන්නේ නැහැ. ඔව් දැන් මාස 4කින් එතකොට 5කින් ඇතුළත සර් මං කිව්වේ. මාස 4ක් මාස 5කින්. 4කින් 5කින් අයින් කරොත් එතකොට compensation formula එකට වැටෙන්නේ නැහැ. ආ. එතකොට එයාට වන්දි දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ආ right. හැබැයි එයාගේ salary එක ගෙවලා තියෙන්න ඕනේ 4 months. ආ right. 6 months පැන්නුවොත් ලෙඩේ අරකට යනවා. ආ thank එයා you sir. ඉතින් ලේබර් කමිෂනර් ගාවට ගියත් වැඩක් නැහැ. ඔව්. මොකද එයා වැඩ කරලා තියෙන මාස 4නේ කන්සිඩර් වෙන්නේ. ඔව්. ඔව්. thank you sir. Right. Probation employees. Right. එතකොට අපි කතා කරා 3 areas. මේවා question in areas. Employee and employee, employee and independent contractor difference, participation and involvement and types of. අනිත් දවසේ හොඳට බලාගෙන. කවුරුද next date එක? time table එක එවලා ඇති. ඊළඟ දවසේ කවදද? hello. 7 වෙනිද කියලා. ආ 7 කියන්නේ හෙට නේද? නෑ. අනේ ඔව්. හරි. අඟහරුවා. 7 වෙනිදා එනකොට 7:00මාරට මෙන්න මේ 3 areas ටික බලාගෙන ඉන්න. මොනවද මේ 3 areas? Shop and office employee act and the wages board. question එකක් එනවා. Then termination of an employee and domestic inquiry. වෙලා තිබුණොත් අපි කරනවා factory ordinance and worker compensation act. එහෙම නැත්නම් ඒක අනිත් දවසට ගෙන්නේ. ඒකට 7 වෙනිදාට areas 6ක් කවර් කරලා තියෙනවා. නැවත වතාවක් මේවයි මොනවාරි තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් අපිට ඒක කතා කරලා විසඳ ගන්න. Right? All right. Any other difficulties? Any other question? Web එකේ බලන්න web එකේ තියෙන ඕන තරම් cases. සර් ඔව්. probation period එකේ ඔය employee කෙනෙක් strike කරොත් අපිට යව terminate ඒක ටිකක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. employeeට labor rights තියෙනවා. ඒ වුණාට employee ඒ labor rights probation කාලේ කරන්න ගිහිල්ලා එයාව terminate කරපු හොඳ නඩුවක් තියෙනවා රන්ලිය ගාමන්ස් කියලා. රන්ලිය ගාමන්ස් මට ඒ සේවකයන් දෙන්නගේ නම මතක නැහැ. රන්ලිය ගාමන්ස් නඩුවේදී ඒගොල්ලෝ probation period වල සත්‍යග්‍රහ වලට ගියා.
ඒගොල්ලෝ සත්‍යග්‍රහ වලට යන්න හේතු වුණේ ඒගොල්ලොන්ගේ ට්‍රේඩ් යූනියන් බැඳුණු නිසා ඒගොල්ලන්ට එන්න කිව්වා. දැන් මේ ප්‍රොබේෂනර් එම්ප්ලොයිස්ලා ගොඩක් වෙලාවට හොයාගන්න බෑ ආයෙත්. ඒතකොට කළමනාකාරීත්වයට මේගොල්ලොන්ගේ වැඩ ගැන හොයන්න බෑ. මාස 6න් පස්සේ ඒගොල්ලන්ව ටර්මිනේට් කරා. ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩ් යූනියන් එක ඒකට විරුද්ධව උසාවි නඩු ගියා. ප්‍රොබේෂන් එම්ප්ලොයිස්ලා පැරදුනා. එතනදී උසාවිය කිව්වා in the probation period you must fully concern your work environment, your performance, your skills. ඒ හැර ට්‍රේඩ් යූනියන් වැඩවලට යන්න එක විතරක් සුදුසු නෑ නෙමෙයි. තමන්ගේ performance පෙන්වන්න බැරි. තමන්ගේ skills පෙන්වන්න බැරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? You cannot show the performance and skills. Then what will happen? Termination is legal. In the probation කාලය තුල කරන්න බැරි කම නෙමෙයි කරන්න යෑම තුල රන්ලිය ගාමන්ස් එක තින්න එම්ප්ලොයිස්ලා කරන්නේ. ඉඳ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඔව්. the trade union action වලට යන්නේක එපා කියන එක නෙමෙයි වැඩි. ඒතරම්ම සුදුසු නෑ. මොකද එම්ප්ලොයර්ට බෑ බලාගන්නේ යා ස්කිල් එක කෙනෙක්. all right. but එහෙමනම් අපි we will meet 7. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.